డిశ్చార్జ్. బిఫోర్ ప్యూబర్టీ అయితే ఇది వైట్ డిశ్చార్జ్ ఉండే అవకాశం చెప్తాను. నార్మలీ బిఫోర్ ప్యూబర్టీ మనకి ఓవరీ కానీ హార్మోన్ యాక్టివిటీ ఉండదు. సో వీ మే నాట్ సీ డిశ్చార్జెస్ లైక్ వాట్ వీ షుడ్ సీ ఐడియలీ స్పీకింగ్. బట్ కొన్నిసారి ఇట్ కెన్ బి బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్. ఓకే, చిన్నపిల్లలు మట్టిలో ఆడుకుంటారు, isn't it? So they may forget to change their undergarments and sometimes no, they'll be so busy with playing and all. Hygienic matter అవుతుంది. కెన్నోసారి worms మోషన్ ఏరియాలో worms ఉన్నప్పుడు they go on itching in their private parts and that can come like little bit irritable and discharges. Sometimes very important thing is Rachana, we see the small kids, no, they try to meddle their private parts. Okay, foreign body antamu, they try to keep we have seen many few of the cases with no babies handling private parts, putting peanuts. Okay, any foreign body in a pre-pubertal child or a small child, it's not normal. They cause foul smelling discharges. ఓకే, అంటే వాళ్ళకి అక్కడ ఇచ్చింగ్ పోవడానికి వాళ్ళు దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు they itch or they meddle with pencil or they put peanuts and all, no, foreign body. The moment the parents brings to us the child, no, they come with, madam ido raklanga smell ostundi, foul smelling discharge, still she's yet to attend menarche, ante puberty inka raaledu, nelasari raaledu, but this is what I see in her, is it normal అని వస్తారు. Many times we see some kind of worm infection or kind of skin infections or sometimes foreign bodies also. That is not normal. ఎందుకు అలా చేస్తారు మ్యామ్ పిల్లలు? హిచ్చింగ్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు ద టిపికల్ ఇస్ దట్ ఆ ఏరియా చుట్టూ బికాస్ ఆఫ్ ద వర్మ్స్ నో దే స్టార్ట్ ఎక్స్కోరియేటింగ్ ద స్కిన్. ఓకే, సో వాళ్ళ చేతిలో ఏముంటుందో దే స్టార్ట్ ఎక్స్కోరియేటింగ్ అండ్ డూ ద సిమ్టమ్. ముక్కులో పెట్టుకున్న టైప్ లో జలుబు చేస్తే యు హావ్ సీన్ నో దే కమ్ విత్ చాక్ పీసెస్ ఇన్ ద నోస్, పీనట్స్ ఇన్ ద నోస్. Similarly, some foreign bodies we see inside the vaginal part in few of the children, no, they forget, handle it and the handling. So this is how we see in a pre-pubertal children. Usually pre-puberty ante nelasariki mundu manaki little bit of discharge is acceptable, not a foul smelling discharge or a blood discharge. Okay, that is abnormal. Okay, now normal discharge manaki okkasari idea vachin tarvata అబ్నార్మల్ డిశ్చార్జ్ గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. అది అబ్నార్మల్ అసలు ఎందుకు అవుతుంది, కరెక్ట్. అబ్నార్మల్ డిశ్చార్జ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ అబ్నార్మల్ డిశ్చార్జ్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ అని వస్తారు. చాలా వైట్ అవుతుంది మేడం, వైట్ అవుతుందని. సెకండ్ సిమ్టమ్స్ ఇస్ హిచ్చింగ్, ఎక్సెస్ ఆఫ్ హిచ్చింగ్. థర్డ్ ఇస్ ఫౌల్ స్మెల్లింగ్. ఫోర్త్ ఇస్ సమ్టైమ్స్ దిస్ పేషెంట్ విల్ టెల్ మేడం వైట్ కాకుండా ఎల్లో డిశ్చార్జ్ వస్తుంది నాకు అని పేషెంటే చెప్తారు. ఫిఫ్త్ ఇస్ సమ్టైమ్ బ్లడ్ స్టెయిన్డ్. ఓకే, along with white discharge, blood stained. Sometimes they come with elderly ladies especially, foul smelling discharge with blood stained. ఇంటర్కోర్స్ తర్వాత అంటే పోస్ట్ కాయిటల్ బ్లీడింగ్ అంటాము. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ నార్మల్. సో దిస్ 5 to 6 points which I have told you, they are abnormal. Immediate గా డాక్టర్ నోటీస్ మీ రావాలి టు హ్యావ్ యువర్ సెల్ఫ్ చెక్డ్ అప్. ఓకే, పెళ్ళికి ముందు, సెక్షువల్ యాక్టివిటీకి ముందు వీ హ్యావ్ అ ప్రొటెక్టివ్ బ్యారియర్. ఓకే, అ మెంబ్రెయిన్ విచ్ కవర్స్ అవర్ వెజైనా కాల్డ్ as hymen. Yes. So a girl or a woman who is not sexually active, very less chances for her to get white discharge infected. Okay, right? So after being sexually active, our protective membrane will be no more and this will expose for the bacteria and infections. Okay, right? అచ్చా, ఈ హైమన్ పొర ఉండడం వల్లనే వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ తక్కువ ఉంటాయి. In fact, yes, it is like a protective barrier. Second, anything after that, okay, మనకి కాండోమ్స్ యూస్ చేసుకొనిసారి కాండోమ్స్ as one of the best protective barrier for infections. Without condoms, if the భార్య భర్తలు కలిసినప్పుడు if the husband has infection, then also the wife can acquire infection. Sometimes we keep unhygienically forgetting tampons in the vagina. Okay, that is also foreign body. Okay, that may also cause you itching and infections if you don't forget to change it frequently.
ఓకే. ఓకే, రైట్. ఈవెన్ విత్ ప్యాడ్స్ ఆల్సో కదా. Pads, preferably use a cotton pads. That is hygienically better. Or nowadays we are getting back to our old way of cloth pads. Cloth pads, But yeah. hygiene of cleaning up of the pads is very, very important. So if you don't take care of your hygiene, that itself is a source of fungal infection. That again causes you itching. Yes. So దీనికి other causes ఏంటి? Patients who are diabetic, patients who are morbidly obese, patients who have unprotected sexual intercourse, tampon usage irregularly forgetting, okay, patients who are on high doses of medicines which causes immunosuppressive medications, patients who have low immunity are prone for excess of infection or leukorrhea. బేసిక్ థింగ్ ఇమ్యూనిటీ ఈవెన్ డయాబెటిక్స్ లో కూడా ఇమ్యూనిటీ లోగా ఉంటుంది. అందుకే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో ఎన్నోసారి మనము ఈ కామన్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే క్యాండిడియల్ వెజైనైటిస్ అంటాం. క్యాండిడా ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ అ కామన్ ఇన్ఫెక్షన్ వాట్ వీ సీ ఇన్ అ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కమింగ్ యాజ్ లుకోరియా ఆర్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వైట్ డిశ్చార్జ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఓన్లీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షనే ఉంటుందా మ్యామ్? బ్యాక్టీరియల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఉండొచ్చా సార్ ఇక్కడ మన ఈ ఏరియాలో, సర్వికల్ ఏరియాలో? ఇన్ఫెక్షన్ కెన్ బి వెరైటీ. కామన్గా ఏం ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటుంది అంటే ఫంగల్ అండ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఓకే, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ కామన్. ఓకే, దే కమ్ యాజ్ ఇచ్చింగ్, డిశ్చార్జ్, ఫ్లేకీ మెటీరియల్. మేడం ఒక కర్డ్ లాగా నాకు డిశ్చార్జ్ వస్తుంది అంటారు. ఈ టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తారు రచన. ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ బికాస్ దట్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఆ డిశ్చార్జ్ అలా ఉంటుంది. ఈ బ్రోకెన్ మిల్క్ ఒక కర్డ్ ఉంటుంది కదా, దట్ హౌ ద డిశ్చార్జ్ విల్ కమ్. ఎక్స్టెన్సివ్ ఇచ్చింగ్, ఓకే, ఎక్స్టెన్సివ్, ఒక్కొక్కసారి అన్బేరబుల్ ఇచ్చింగ్. దిస్ ఇస్ క్యాండిడల్ ఇన్ఫెక్షన్. This is typical of candidal infection. Fungal infection. Again it is one of the pathological condition. Abnormal అది నార్మల్ కాదు. యూ హ్యావ్ టు విజిట్ యువర్ డాక్టర్. సెకండ్, పేషెంట్స్ వస్తారు మేడం నాకు గ్రీనిష్ డిశ్చార్జ్ వస్తుంది అంటారు. గ్రీనిష్ గా కూడా బ్యాక్టీరియల్. అవును, ఎస్ గ్రీనిష్ yellowish discharge could be a mixed infection or a bacterial infection, and immediately you have to come to the notice of your doctor to have a checkup. నార్మలీ కొన్నిసారి మనకి ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ డిశ్చార్జ్తో వస్తారు. వాటరీగా ఉంటుంది డిశ్చార్జ్. ఇన్ఫెక్షన్ ఉండాలనేం లేదు, బట్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు గర్భసంచి ముఖద్వారం అంటే సర్విక్స్ అంటాం కదా, అక్కడ ఎరోషన్స్, అల్సర్స్, పాలిప్స్ ఇలాంటివి కండిషన్లో కూడా మీకు వైట్ డిశ్చార్జ్ రావచ్చు. ఇది ఓన్లీ ఆఫ్టర్ గైనక్ ఎగ్జామినేషన్ వీ కెన్ ఎగ్జామిన్ యూ అండ్ టెల్ యూ ఎక్కడ ఉంది ప్రాబ్లమ్స్ అని. బయట ఏం కనిపించదు, ఓన్లీ ఎక్సెస్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది ఈ కండిషన్లో. అండ్ సమ్టైమ్స్ థర్డ్ మోస్ట్ సిమ్టమ్ ఇస్ పోస్ట్ కాయిటల్ స్పాటింగ్. కలిసినప్పుడు తర్వాత డిశ్చార్జ్ ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ స్పాటింగ్తో వస్తారు. స్పాటింగ్ కూడా ఎస్, ఇవన్నీ లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే సర్వైకల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము. ఇట్ కుడ్ బి ఎరోజన్ ఆర్ అన్ అల్సర్ ఆర్ అ గ్రోత్ ఇన్ ద సర్విక్స్. పాప్స్మియర్ అనే టెస్ట్ ఈజ్ అ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనే కండిషన్ మన లేడీస్కి చాలా కామన్. Cervical cancer can be preventable, treatable completely, and you can lead a normal life. But majority we are speaking only highly qualified women. They come approach kada.